where in Armenia, one of the 11 countries' economy is impacting. The drums. Join us as we explore SkyAgro, an Armenian startup revolutionizing farming through precision agriculture. By harnessing the power of agricultural drones, SkyAgro is empowering farmers and rural producers across Armenia. This pioneering company is not just about technology, it's about fostering green and digital transformations, promoting resource efficiency, and supporting women, youth, and disadvantaged groups in agriculture. Let's dive into how SkyAgro is changing the landscape of farming one drone flight at a time. Mihran, thank you for your time. Thank you. It's pleasure. Thank you. Can you tell us the story behind the inception of SkyAgro? What really drives you? What motivates you? It all actually started very simple. A friend of mine said, "Oh, Miran, there is new device in the that can be used in the agriculture instead of tractors. It can make a lot of money. Let's buy a drone and do service for farmers." So we bought our first drone, and I understood that it is much bigger, much bigger than one drone. And then we kept growing, and for me it became something, I understood that I can make a change in agriculture, in Armenian agriculture, and maybe if I have enough power, further in other countries, for which I'm very thankful to Reconomy program, because it opened doors really for me. I felt that I'm not alone, you know, trying to do this thing. So we very fast we understood that there are a lot of problems that should be dealt with in agriculture. It is about excessive use of chemicals in Armenia and all around the world. It's about missing no data logged in about agriculture practices worldwide. Farmers usually keep everything in their mind, sometimes in some paper, on the paper, because most of the farmers in Armenia, they got the lands, their plots after the Soviet Union collapsed. Right. They knew a bit about farming. So they started to do something using their knowledge, yeah? And most of the time it's people 40 years or even older nowadays. There is some young generation coming, and they have different views, and they can. But this generation, who's the most of the farming in Armenia, they have very limited knowledge. They do their best. Really, they do their best. I call them like one-person fabricas, because they do all the thing, all the process of creating food, from the seeds. All the technological process, accounting, insurance, sometimes banks, loans, selling the yield. And I understood that these people are alone. These people are alone with all of these problems, all of these issues. And everyone tells why they don't grow better, why they don't do better, etc. It's very hard. Yeah. Even they lack knowledge, they lack experience, they lack knowledge mostly to switch to new crops. And this is what this is the topic that become one of the most important topics for us. We started with drones. These are the precise tools. These are the main tools for the precision agriculture, actually. Without these drones, there is no precision agriculture. Without the multispectral analysis and crop monitoring, there is no precise agriculture. And this is what SkyAgro brings to farmers. We bring precision tools, and we bring monitoring and data digitalization using the iFarms platform that we're implementing in Armenia. This iFarms platform is like the accounting for farmers. But we don't expect them
to do this for, because they are already busy doing all this work. So we are taking this part on our shoulders, and so we try to do their accounting for them. Right. And keep everything as simple as possible for them. So actually, farmer is only expected to send us WhatsApp images from the field and WhatsApp messages telling what is happening. Is he happy? Did it rain? Did he? When did he irrigate? What chemical, if he used without us, he used, etc. And this now became one of the main directions of SkyAgro. Yes, we provide the drone dusting services, but this is what we are now promoting: the digitalization and accounting of farming processes. Thank you very much. You've just explained actually what kind of services you are offering to the smallholder farmers. Now, how do you envision SkyAgro's role in transforming agricultural practices in Armenia, but also the region? Starting from Armenia, very, very fast we understood that we need a lot of people in this. It's not one company job. What we are now working on, what we are now trying to implement in Armenia is regional hubs. We want to have, in each village, we want to have a group of 4 people as an NGO or a social enterprise who gets support from different organizations, grant organizations, etc. To promote all this, what SkyAgro wants, Right. through these regional hubs. In each village, we want to have a group who's doing the crop dusting and doing the digitalization. And SkyAgro is like, we call SkyAgro AI company. Why AI? Because it's agricultural intelligence. Interesting. We are like this shared agricultural intelligence holder, and we support all these. We want to support all these groups to have the same approach, to have the same quality, same vision, to digitalize and to have less environmental impact while doing the agriculture. And second very important thing for these groups is to help farmers to switch to more expensive crops, so that they have more revenue, and to switch to eco-friendly or as eco as possible. Why? Because Armenian plots are very small, so if you grow as usual, like it's done nowadays, you have much costly product, Right. and they can't sell. I mean, actually, one of the main issues for Armenian agriculture is the sale of the yield, and this digitalization also has very big impact on this, because now in Armenia, there's almost no knowledge who grows what. Right. What yield we will have after 3 months, after 4 months, and digitalization will help us to plan and to help them to sell the yield, not only to grow it but to sell it. The motto of SkyAgro is we help farmers grow. Personally, we help them grow the yield, and we help them to sell it, to grow themselves. Now, another question is, how do you ensure that this digital transformation in agriculture, you make it greener? It starts with these precision devices, basically. Because nowadays, if they use tractors, they usually use like excessive amount of chemicals to be sure it will work. Because when the tractor enters the field, it damages the field quite a lot. It can be 5 to 10%. And our rough calculations, even minimal calculations, show that Armenian agriculture uses about $25 million annually because of the damage by tractors. They damage the land, they
they press it, they damage the crops while doing the job, and they use excessive amount of chemicals, Right. and much more water. We use 25 times less water. If we imagine 5 years time when most of the job is done by drones, not by tractors, it's huge savings of water. It's huge it's much less carbon footprint, because it's there are some calculations in the internet showing that it's 5 kilos per hectare annually of carbon footprint less when using the drones. And if even Armenia is a small country, and even in Armenia it's big, and worldwide it's even bigger. So we as a company, when I started this SkyAgro, okay, before I started SkyAgro, I was doing, I tried to do 2 IT startups, and there were people helping and teaching us, startup incubators, etc. And one of the first things they taught us is anything you do, it should be scalable and repeatable. Right. So we had this in mind, and this is why we didn't try to grow ourselves. This is why we are trying to have regional, a bit separated hubs where where these groups, they take their responsibility. Right. Within the country, right? Yes, within the country. And we want to replicate this model to other countries, to Georgia, to Moldova, anywhere I can. I'm searching for investors in any country to use our knowledge, to use our experience, to copy what we have learned, because what we are doing in Armenia proved to be successful, proved to be growing, and we have farmers who are with us already 3 years. This is something that we need to replicate. And what are the plans for the future for SkyAgro, and especially what you've just mentioned, the potential for regional expansion? So my closest thoughts are about growing to scaling to other countries within their economy. I mentioned this economy program a lot because it really helped us in Armenia, and about it gives you a feeling that you can grow, you can scale with the help of these people. Our first scaling will be in Georgia. We have the team ready there, and it's last 2 months we are speaking with different investors. And here is the big problem with scaling, because agriculture in our countries is considered one of the least profitable markets. And investors are very reluctant and very afraid to enter. So this is why support of this developing these organizations like Reconomy and other supporting organizations to help, once there's an investor to start, we need this help to open these regional hubs. This idea of regional hubs actually came to us because we spoke with people and we understood, okay, this is the way we can get support. So we have the SkyAgro, who's the AI company, holding the IT, holding the data, and there are these regional hubs who do the digitalization in the place, who do the job. And one of the main things that these groups will be working on is to promote co-working mood in the between the farmers. As I said, they are alone, and they are alone. They try to grow the yield and sell it, and it's like highly competitive. One-person factory, highly competitive market, and they sometimes don't share good news. Sometimes they don't share news about drones because they are afraid, they are still not sure. But we also felt that they keep silent because they found a new good technology. They want to be, they tested it. They took the risk and they want to be better. So
Skaagro Fabrikas, we call them Skaagro Fabrikas, these regional hubs. And Skaagro Fabrikas will be trying to promote this co-working mood between the farmers, so that one farmer is doing like irrigation stuff, one farmer is doing seed and the chemical acquisition, so that each farmer doesn't run to the shop to buy. Someone is doing accounting, and we in these regional hubs we want to have the space for them to come and work together. We want the day to start there, you know. Every morning we want them together, and we want these hubs to be located in B&Bs or hostels in the villages, because what happens if the farmer gets wealthy? He's not interested to stay in the village. There's another problem. So we need him to feel himself as part of a bigger community. And we see these B&Bs and hotels as a place where they come to work, but they also meet tourists, they meet new people. Other people, and right. these people also learn from them, they learn from these people. It can be it can have really big impact on the transformation of the village. We see these regional hubs, Skaagro Fabrikas, as the points from where the transformation of the village will begin. They will start to change the village. Co-working, eco-friendly farming, plant farming, digitalization. This is our dream and vision. Երկուազար թվականից արդեն զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաքում։ Սկզբից քիչ-քիչ ցանքսեր են քայլ ձմերուկի, եգիպտացորենի, գարու ցորենի ցանքսեր են քայլ քչից։ Հետո նոր տեսնելով արդեն մեր ապագան տեսնելով որ կարելի է իրոք մտած գյուղատնտեսության մեջ, սկսել ենք ընդլայնել դաշտերը, հասցրել ենք Ղարաբաղում մինչև 1000 հեկտար ցորեն գարի ու մի 15-20 հեկտար ձմերուկի ցանքսեր են քարել, մոտ մի 150 հեկտար եգիպտացորենի ցանքսեր են քարել, ու տենց Իսկ ստեղ մի քիչ ենք անում, քանի որ հողերի քանակը քիչ է, սահմանափակում կա, ժողովուրդը էլի զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, ստեղ մի քիչ այլ կերպ է, Ղարաբաղում, Արցախում, որ զբաղվել ենք գյուղատնտեսությամբ, ցանել ենք անջրտի պայմաններում, Իստե կարելի է քիչ ծախսով հասցնել մեծ արդյունքներ։ Ավելի հեշտ նրանով, ասեմ ինչի համար, որ քիչ ծախսանես, օրինակ որ 3 տարի արդեն օգտվում ենք ձեր աջակցություններից, քիչ ծախս ենք անում, բայց բարձր էֆեկտիվություն ենք ցուցաբերում, էլի գյուղատնտեսության մեջ, դաշտը կողջ ենք տալիս, այսինքն նպատակին է ծառայում, էլի մեր ցանած դաշտերը արդեն։ Իսկ որ ասում ես հողի խնդիր կա, Հայաստանում լիքը չմշակվող հող կա, ո՞նց է որ չեք կարում հող, ինչ խնդիր է այդտեղ։ Խնդիրը դրա մեջ է, որ ժողովուրդին է հողերը, էլի համայնքինը չի։ Իսկ Արցախում այլ կերպ էր, համայնքին էր։ Արցախում ավելի շատ է անջրտի էր դառնում, հետո ստե տարածաշրջանը թույլ չտալես, որ անջրտի պայմաններում ցորեն գարի մշակես, պարտադիր պետքա որ ջրես։ Իստե կա նաև ջրի խնդիր, որ չես կարողանամ հասցնել մեկը մյուսին։ Իսկ որ հիմա ուզենաս ավելի շատ հող մշակես, չես գտնում հող, հա? Ավելի շատ գտնում եմ։ Ուղղակի մի քիչ էլ եթե sense վերլուծենք, պետության աջակցություն ենք ակնկալում վարկերի տեսքով, քանի որ Արցախից ենք, բանկերը մի քիչ, չգիտեմ ոնց ասեմ, որ ասում են Արցախից եք, ասում են վարկային պատմությունդ ընդեղ է եղել։ Մի քանի տարի պիտի աշխատես, որ վարկային պատմությունդ ավելանա, որ կարողանաս ընդլայնես էլի դաշտերը, բայց արդեն գոհ եմ, նորից ասում եմ, որ 3 տարի արդեն օգտվում ենք ձեր ծրագրից, սկզբի համար, որ եկել ենք, ցանել ենք մոտ մի 30 հեկտար, հետո նոր հասցրել ենք արդեն մոտ դառնա մի 100 հեկտարից ավել արդեն Արաքսամայնքում հող ենք մշակում, էլի։ Sky Agro-ից Facebook-յան էջից ենք լսել, տենց զանգեցինք Էմինի համարը վերցրեցինք, խոսացինք հետո, ասեցինք նորություն էր մեր համար, էլի, մենք չենք օգտագործել, միշտ տրակտորներով ենք արել, տրակտորներով էր որ զբաղվում ես, դաշտը տրորում ես, էլի։
Շատ ատերորելու վնասել։ նու բերքի բանով մոտ մի 5-ից 7%-ը կորում է, էլի, եթե տենց խիտ ցանում ես։ Տարվա ընթացքում եթե դրոնով չես անում 5-ից 7%-ը կորուստ Ցորենի է։ մասին է խոսքը։ Այո, ցորեն գարի իսկ եգիպտացորենի առումով այստեղ քանի որ սիլոսի խնդիր կա, պահանջարկ կա, պետությունն էլ աջակցություն անում, չես կարողանում ժամանակին տրակտորով մտցնել սրսկես, որ բույսը բարձր է լինում, չես կարողանում տրակտոր մտցնել։ Դրոնի էֆեկտիվությունը նրանով է, որ քիչ ծախս ես անում ու շատ բարձր էֆեկտիվություն է տալիս։ Իսկ եղել է որ սրսկեք ու գող չլնես։ Չէ, նման բան չի եղել։ Դες չի եղել, երկրորդ գողը անգամ։ շնորհակալ ենք եղել, ոչ։ Իսկ ինչ կա, որ օրինակ sense նայում ես որպես կլիենտ, հա, Skyagro-ի, ինչը կուզենայիր փոխեինք, ինչ որ բան անեինք, որ ավելի հարմար լիներ օգտվել։ Մի քիչ գնային հարմար լինի, ամեն ինչը հարմար։ Ուղղակի գնին process-ն է, որ ժողովուրդը կարողանա այն ամենացածր բանի հող մշակողը ցածր ֆերմերները կարողանան օգտվեն։ Բայց օրինակ տրակտորի հետ համեմատած ինչքան է գնի տարբերությունը։ Եթե տրակտորի- տրակտորով էլի տարվա սկզբին տրակտորով անես կամ դրոնով տարվա սկզբին անես, որ չես Մոտ մի 4000-ից 5000 դրամի 4000 տարբերություն, բայց բայց մեծ բան է անում, էլի։ Մեծ էֆեկտիվություն է ցուցաբերում։ Եթե վերլուծենք տրակտորի մոմենտով, սա ավելի լավ է թանկ, եթե ընտրես տենց։ Ուղղակի որ մի քիչ գինը ավելի էժան լիներ, ձեր գործն էլ ավելի լավ կլիներ, դուք էլ չեք հասցնի, որ ժողովրդի սրսկումների անեք բրցնեք, այդ դրա համար եմ ասում էժան լինի։ No. Իսկ вообще որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվում եք, այդքան ստեղ արդեն 100 հեկտարից ավել ասացիր ունե, ինչքան ասացիր։ Մոտ մի 100 հեկտարից մի քիչ ավել։ Իսկ այդ ամեն ինչը օրինակ որ ցանում եք, բան եք անում, ինչ որ ձև պահում եք ինֆորմացիա, թե որտե ինչ սրսկեցիք։ Չէ, դե արդեն ասեցի, որ 2009 թվականից ենք զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Հայրիկիցս սովորել եմ տենց, արդեն մտքումս ամեն ինչը տպավորված ըստ հերթականությամբ անում ենք։ Ամարանտի հիմա որ իմացա որ Ամարանտի համար էլ նորություն է, այս անցած տարվանից ենք փորձել Արմինեի հետ։ Ուզում ենք ավելի ընդլայնինգ ցանկացած։ Գիտելիքը հերիքում էր, որ նոր բան եք աճացնելու, այդտեղ պետք էր ինչ որ միշտ հարց ու փորձ անելով, միշտ լսելով, միշտ ինտերնետից ինչ որ մի նորություն փորձելով, տենց Իսկ տենց ամենօրյա ձեր գործողությունները երբ ինչ արիք, ինչքան փող ծախսեցիք, ինչ ոնց, տենց ոչ միտեղ չեք ոչ միտեղ չենք պահում, չէ, մեր մտներում մեր Պետրով բան։ Ոչ։ Իսկ պետք կլինի տենց բան։ Գյուղատնտեսությունը sense բան է։ Գյուղատնտեսությունը պիտի 7 տարի անես, որ կարողանաս միշտ պապիկս ասում էր, էլի, պապիկս էլ եղավ մեծ գործ եղել ֆերմեր եղել։ Միշտ ասում էր, ասում է, պիտի 7 տարի աշխատես գյուղատնտեսության մեջ, որ 1 տարի, չէ, 1 տարի եկամուտ ստանաս։ Կարող է 6 տարի աշխատես, կորուստ ունենաս։ 1 տարի աշխատես, այդ 7 տարվանը, չէ, մի 7 տարի էլ ավել Բայց ինչի, որովհետև եղանակային պայմանները, այո, սխալներ եք։ Չէ, ոչ միայն եղանակային պայմանները առաջին հերթին։ Կարկուտ մարկուտ։ Ինչն է ամենաշատը, օրինակ, որ դուք հիմա ստեղ զբաղվում եք, ամենաշատը ինչն է վնասը։ Ամենաշատը քամին է անում, որ պարկացնում է կուկուռուզը, մեկ էլ որ ժամանակին ջուրը հասցնենք, այդքան բան։ Ջրի խնդիրն է։ Հա։ Կարկուտ այդքան տենց 3 տարի այստեղ ենք, մենք չենք նկատել, էլի։ Բայց որ ասում ես օրինակ 7 տարին մեկ, ջուրը 7 տարին մեկ, հա, լավ ստացվում։ Ես ասեցի, չէ, որ Արցախից ենք ասում 2009 թվականից կապված է ցանքսերը կատարում ենք 2009 թվականից անջրտի պայմաններում։ Քանի որ այնտեղ անձրևները քիչ էր գալիս, տարիա լինում բավարար չի լինում, էլի։ Իսկ մի բան է հարցնում, էլի կներես ընդհատեցի, օրինակ դեղերի ընտրություն եւ այլն, ոնց է հիմա դու ես ընտրում դեղեր բան, թե Skyagro-ի ընտրությունը։ Skyagro-ի ընտրությամբ հարցնում ենք, եթե իրանց ունենում ենք, իրանցից օգտվում ենք, եթե տվյալ պահին չեն ունենում, դիմում ենք ֆիրմաներին, ֆիրմաները օգտվում են։ Հենց որ իմանաս ինչ դեղ, որովհետև նույն օրինակ մոլախոտասպանը տարբեր դեղեր կան, հա, որն է լավ, որն է վատ, ոնց է որոշում։ Տարիների ընթացքում արդեն որ փորձը ձեռք ես բերում, արդեն ըստ դրան դու կարողանում ես արդեն, հա։ Ոչ թե մի քիչ, այլ արդեն դրա հիման վրա դե քիչ չէ 2009 թվականից։ Դե օրինակ ասում են որ լավ ազդող նյութեր կան, վատ դեղեր կան, չինական կա, եվրոպական կա, մեկ է ժամանակ եվրոպականը իհարկե թանգից էժանը չկա, ասենց ասածված կա, չէ՞, թանգից էժանը չկա, եթե թանգա ուրեմն լավն է, այդ առաջին հերթին։ Հետո նոր քիչ բան չէ, էլի, արդեն բավականին ժամանակահատված է, որ գյուղատնտեսության մեջ ենք։ Armine is one of the farmers using our services, and
she's a very interesting farmer because she's one of the farmers who's trying to switch to new crops. She's a person who tries to bring amaranth crop to Armenia. This is a crop which has very good value, and it is used both for animal feeding and oil production, etc., etc. She will tell about this also. Armina ջան, ոնց եկաք գյուղատնտեսություն, ոնց որոշեցիք, որ ուզում ենք ինչ-որ բան աճացնենք։ Ուրեմն ես ինքս մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ ու երկար տարիներ զբաղվում եմ մանկավարժությամբ, սակայն 2019 թվականից սկսեցի ավելի շատ մտածել մեր համայնքի հողերի մասին, որ մի քանի 100 հեկտարի էր հասնում, մասնապես հենց այս ամբողջ տարածքը ու անմշակ էր մնացել, շատ ափսոսում էի։ Այդպես տարբեր դասընթացների մասնակցելով, այդ դասընթացների շրջանակներում փորձում էի լուծում գտնել այդ հողերը, այսպես չթողնել, քանի որ ջրովի հողեր են, ջուրը կար, հողը կար ու բերի հողեր էին։ Հա, չէին մշակվում, որտեղ մեր գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են ջեմոցային տնտեսությամբ եւ այս հողերը այսպես անմշակ մնացել էին ու այսպես ծանոթացա մի ծրագրի շրջանակներում ծանոթացա բարձրարժեք մշակաբույսերից ամառանտի հետ ու սկսեցի ուսումնասիրել մի քանի ամիս շատ խորությամբ ուսումնասիրել ու հասկացա որ հիացա այսպես ասած այդ ամառանտով ու որոշեցի որ անպայման մեր համայնքում տարածենք ու ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ Հայաստանում որտեվ ինքը մշակության համար շատ դժվարություններ ծախսեր չի պահանջում եւ շատ եկամտաբեր է նաեւ շուկայի համաշխարհային շուկան ուսումնասիրեցի հա շատ եկամտաբեր նույնիսկ այնքան եկամտաբեր երբ որ որոշ մարդկանց ասում եմ չեն հավատում որ հնարավոր չի դու ինչ-որ մի բան շփոթում ես էլի հա այս բան հնարավոր չէ ֆանտաստիկա է ու բոլորին ես պատմեմ ասում գիտեք երբ որ ինքս էլ կարդացի Google-ում հենց սկզբից որ ինչ ամառանտը նույն տպավորությունը իմ մոտ ստեղծվեց որ ֆանտաստիկա է Google-ը ինչ ասես գրել է ու սկսեցի գիտական հոդվածները կարդալ տարբեր կոնֆերանսների նյութեր գիտական հոդվածներ գրքեր ու հասկացա որ չէ դա ֆանտաստիկա չէ որ դա իրականություն է ու մտածեցի մշակելու մասին նախ փորձարկումներ արեցինք տարբեր տեղեր, որպեսզի տեսնենք մեր կլիմային համապատասխանում է թե ոչ, տարբեր մարզեր փորձեր արեցինք, բարեկամներից բաժանեցի, որ տեսնեն ոնց է կլիմային ինքը համապատասխանում է թե ոչ, կաչի թե ոչ, ու նաև մեր համայնքում այստեղ 2 հեկտար վերցրեցինք ու ցանեցինք, հենց այդ ծրագրի շրջանակներում էլ մենք արդեն հենց առաջին հա, այդ ընթացքում նաև մասնակցեցինք ծրագրին, ICAO-ի կազմակերպած ինկուբացիոն ծրագրին ծրագրի շրջանակներում նոր ծանոթացանք ձեր հետ, հենց այս տարի որոշեցին միանգամից 2 հեկտարը փորձել։ Ճիշտ է մի քիչ տեխնոլոգիական խնդիրներ կային, որովհետև փոքր, քանի որ սերմը մանր է, շարքացան չունենք, ձեռքով ցանեցինք, նույնիսկ աղամանի անցքը մեծ էր, քանի որ ինքը շատ մանր սերմ է։ Գիտեք որ դրոնով կարակ ցանել։ Իմացա նոր, հա, ու այդ արդեն ծրագիր ենք մշակում, մտածում այդ ուղղությամբ, հա։ Այսպես բանվորներ բերեցինք, ամբողջը ձեռքի աշխատանք եղավ, ճիշտ է, ծախսերը ինքը ավելացնում էր, բայց ստացվեց, լավ ստացվեց ու այդպես հիմա հետո հասկացա տարբեր ծրագրերի մասնակցելով, տարբեր մարդկանց հետ հանդիպելով, ներկայացնելով ամառանտը ինչ է, հասկացա, որ Հայաստանում շատ քիչ մարդ գիտի ու մենք այսօր ունենք խնդիր, որ պետք է հանրահռչակենք ու հասկացա, որ իմ խնդիրը ոչ միայն մշակությունն է, այլև հանրահռչակել է, որտեվ չգիտեն դա ինչ է ու ով էլ որ իմանում է, ասենք շատ ուրախանում են, որտեվ ինքը չափազանց օգտակար է, ինքը լինելով բազմաֆունկցիոնալ բույս օգտագործում են, ինձ որ ասում են իրեն օգտագործում են այդ միկրոկանաչից սկսած մինչև, չգիտեմ, յուղ, ալուր, դեղ, նաև անասնակեր է, շատ լավ անասնակեր է ինքը դառնում ու 2021 թվականին մեր համայնք եկան նաև Արսենենք այդ պատերազմից հետո տեղափոխվեցին, իրենք արդեն այստեղ ցանում էին եգիպտացորեն, անասնակերի արտադրությամբ էին զբաղվում ու այդպես իրենց էլ վարակեցի ամառանտով
ու այսպես Դեզից սկսեցինք հետո էլի մարդիկ են սկսել ամառանց տեղաճացնել հիմա։ աճացնել, չէ, հիմա ես եմ, մենք միավորեցինք մեր ուժերը, հիմա մենք դարձանք մի կամպանիա, միասին ենք հիմա, ասենք զբաղվում։ Իսկ գործի մի մասը ինքն է անում, մի մասը Դե իրենք մշակությամբ են զբաղվում, ես զբաղվում եմ մարքեթինգով, ասենք գնորդներ ճայելով, ասեմ ինչը շատ դժվար է, որովհետև մեր այն որ ասած սուղ միջոցներով չեն կարողանում, որովհետև գերադասում ենք այդ գումարները, որ պետքա ծախսենք մարքեթինգի վրա, մենք մի քանի հեկտար հող ավելի շատ մշակում ենք, այսպես դժվարություն ավելի դանդաղ է գնում հանահրճակումը, փորձում են տարբեր ծրագրերի միջոցով, տարբեր օրինակ ՀԲՄ-ի ծրագրին է մասնակցում, այնտեղ ենք ներկայացնում, շատ դանդաղ է էլի գնում, այդպես ու նաև հիմա արդեն այդ ընթացքում նաև էլի շարունակել եմ անցած տարի Սիսիանում եմ փորձել գյուղակադեմիայի մասնաճյուղն այնտեղ տվել եմ իրենք են փորձել Շիրակում ենք փորձել տարբեր մարզերում բոլոր տեղեր ինքը շատ լավ արդյունք է տալիս ու կարա դառնա Հայաստանում ոնց որ ծորենը չփոխարինվի, բայց այդ դատարկ հողերը դրանով մշակվեն ու հաստատ ծորենից ավելի եկամտաբեր է ստացվում։ Այո, իհարկե, ինքը նաև ուրեմն անգլյուտեն հաց է լինում իրենից, ինչի ու դա շուկայում ավելի բարձր գին ունի, բացի այդ իր օգտակարությունը, որ ինքը չափազանց օգտակար է, երբ որ խոսեմ իր օգտակարությունների մասին, եւ ժամը չի հերիքի, ինքը նաև բնապահպանական խնդիր է լուծում, երաշտադիմացկուն է, ինքը շատ քիչ ջուր է օգտագործում, բուժում է չափավոր աղակալած հողերը, էրոզիայի ենթարկած հողերը, դեգրադացված հողերը ու մենք գիտենք որ Արարատյան դաշտավայրի 40% հողերի դեգրադացված է ու այդ առումով ամառանտը փրկությունն է, հա, ասենք կարելի է ցանել ու նաև քան որ այդ վերջին տարիների այդ դեպքերով պայմանավորված արոտավայրերի կրճատման խնդիր ունենք, ինքը շատ մեծ արտադրողականություն ունի, հեկտարից մինչև 350 տոն, 350-400 տոննա տալիս է կանաչ մասսա, անասնակեր ու որը բարձրացնում է կովերի կատնատվությունը, մսատվությունը, հավերի ձվատվությունը Կարծում եմ, որ ժամանակները փոխվել են, հիմա ասենք կանայք այս վերջին տարիներին, չգիտեմ, տարբեր իրադարձություններով պայմանավորված ավելի ակտիվ են։ Ես կոնկրետ չեմ զգում, ես ինքս նաև ակտիվ եմ այսպես հասարակական ոլորտում ու միշտ ասում եմ, որ ես, չգիտեմ, դժվարություն չեմ տեսնում։ Իսկ հեշտ է քեզ կանանց մտնել То есть հիմա հեշտ է ավելի հեշտ է կնոջ համար, քան տղամարդու, որտեվ շատ հարցերում տղամարդիկ նաև քեզ զիջում են ավելի լավ են վերաբերում, ասենք այն որ տղամարդը դժվարությամբ կանի, կանայք, չգիտեմ, տղամարդկանց վերաբերումը մի քիչ ուրիշ է, ավելի ինձ համար կոնկրետ հեշտ է, չգիտեմ։ She's telling that now it's nowadays it's even easier to be a woman farmer and because you get a lot of attention and help from men and it's very often easier to solve different problems, different issues. So this is something important actually for I think because it means that women can be involved in agriculture much more in the villages than they do nowadays. Ավելի շատ կնոջից է կախված, ասենք կինը ոնց է իրան ընկալում, ասենք կանայքան, որ շատ փակ են, որ շատ կոմպլեքսավորված են, բնականաբար իրանց համար դժվար է լինում, բայց ես այդ խնդիրը չունեմ, չգիտեմ, դրա համար ինձ համար ավելի հեշտ է, տենց ու չգիտեմ, ես սիրում եմ նորարարություն, համարձակ եմ, սիրում եմ, ասենք դիմում եմ էլի ռիսկերի, այդպես ոնց որ անձից է կապված, բայց շատ կանայք կան, որ իրենք, չգիտեմ, пассив են ու ավելի շատ ինքնավստահության պակաս է, էլի իրանց մոտ։ So there is she's saying that there is a big kind of problem that women in villages are not self-confident, they are not educated and ready to start agriculture. And a bit earlier she was telling that before she started to grow this amaranth in Armenia, she did a lot of research, and this is also something about what we spoke earlier, regional hubs, to help people to get involved, to learn, because they lack knowledge. She's like more proactive person and she was able to do this. But for an ordinary woman in the village, in Armenian villages there is internet, there is some technology, etc. But most of the people, they don't even know how to share a GPS location. So there is big educational gap, and one of the problems in Armenia is that we also lack agronomists.
because for many years agronomy was considered as a non-profitable area, and young generation was not going to agrarian university. And one of the projects we didn't spoke earlier about SkyAgro, we are running this project called Clever Minds in Agriculture, and what we try to do, we want to run small introductory course of digital agriculture, precise agriculture, drones, new technologies in agriculture, and how running the agriculture the right way can be profitable. Right. And we want to do this training for STEM-oriented kids. Especially, we want the best kids to bring 35 best kids to Armenian agriculture this year. And we want them to be involved while they study. We want SkyAgro wants them to be involved in the real farming with our help, with the help by helping us, by helping these regional fabricas. It's like an R&D with these kids, but they don't spend the time just in the university. They are in the real Armenian agriculture. Right. As we conclude our journey with SkyAgro, we've seen firsthand how innovative technology can transform agriculture, making it more sustainable and efficient. SkyAgro's commitment to precision agriculture and its support for smallholder farmers are paving the way for a greener, more digitally connected future.